Yesterday, President Ruto held a meeting with media houses at the Sagana State Lodge, and I honestly wish he didn't, kwa sababu alichoma sana. Kila dakika ilikuwa ni uongo baada ya uongo. It was very shameful, but either way, in this video I want us to debunk those numerous lies that the president uttered, and with no further ado, let's get after it. Lie number 1, the president said he was not involved in Gashagua's impeachment. Here's the tip. Hiyo ni swali ambayo itajibiwa na watu wengi, kwa sababu wenye kumtoa Rigathi ofisini, mimi hakuna mahali nimeweka sahihi atolewe. Sheria ilifuatwa, lakini wacha nikujibu. Wenye kumtoa wakamtoa. Now that's total hogwash. Why so? Because we have a video of Gladys Boss Sholay exposing that the president told them to impeach Gashagua. Here it is. It is a great day, and it's a day that we just give thanks. You know, I'm one of these people, I'm told to speak briefly, I speak briefly. Your Excellency, I'm your loyal foot soldier. When you tell me speak briefly, I speak briefly. If you tell me Gashagua ende nyumbani, Gashagua anaenda nyumbani. So I always follow orders, and I will follow those orders today, and therefore I'll be very brief. I've just come to say thank you, Your Excellency, for supporting this church. I also want to say... let's continue. Lie number 2. The president said that he launched the road that goes all the way to Gashagua's homestead in Wamunyoro. Here's the tip. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize, mimi nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this state house, hapa Katonganga, tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa, napitia hapo kwa Wamboi, inapitia hapa kwa Munyoro hapa. Mahali huyo mtu anasema ati hakuna kitu nimefanya. Barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza. Mheshimiwa, tunaomba kwamba anyway, tuachane na hiyo story, haya tuendelee. Truth be told, the road that the president is referring to was built under President Uhuru Kenyatta. When you are DP, you cannot claim projects. That is why all the good and bad things are attributed to President Ruto, not Gashagua or Kindiki. So yuri barabara ya Uhuru Kenyatta. Let him not just lie on TV and take credit for it as if hatujui. Lie number 3, President Ruto said that he fired JB Muri because alilemewa na kazi. Here's the tip. I persuaded him. Nikamwambia no, it's okay. Fanya tu hii kazi. Nafikiri haitakulemea. Lakini kwa muda nikaona kweli imemlemea. So nikasema okay, wacha nimbadilishie kazi. Nikampatia kazi ya waziri. Lakini hata wewe unajua. Sasa hapo katikati akagoma kuja katika baraza la mawaziri. Sasa mimi nataka nikuulize wewe, ni mimi nimemfuta kazi ama ni yeye alijivuta kazi? Sasa wewe ni waziri, baraza la mawaziri umeigomea. What am I supposed to do? Bana, let's normalize speaking the truth. JB Muri lost all motivation to work in this government because his colleagues kidnapped his son. JB Muri is not a simp. Yeye hahitaji hiyo bendera hapo kwa gari, hahitaji kuitwa mheshimiwa. The moment you touch a man's child. Unajua, as men we are protectors. Your primary function is not even provision, is protection. Because who are you providing for if watu wameuawa? You first protect, then you provide. Now you imagine wewe unakaa pale kwa cabinet as a CS. Jamaa mwingine hapo amekidnap mtoto wako. Muturi is telling us it's Haji, sijui ni nani. You call them, they don't pick your calls. You have to go to the president for him to call Nurdin Haji for your son to be released. What kind of transaction is that? Hata mimi singeenda kazi. In fact, ningejiuzulu. Or even better, what Muturi did is the right way. Unakaa, unawasumbua, unawafrustrate because of what they did. So there's no need to call Muturi incompetent or ati yako anataka kazi. The truth is, Muturi lacked motivation. No one will work for a company where their child can go missing on behalf of that company or government or entity or whatever. Lie number 4, the president claimed that he got rid of Gashagua because he couldn't work well with anybody. Just listening to this. Baada ya uchaguzi, si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi. Kila siku kwa kesi. Itumbi amesema, sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi. Kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amefanya. Haya, naita Faruk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharo, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah. Sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais.
wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana sijui Ndini Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Akamwambia hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Now, why would anyone buy that story? The president himself couldn't work with Ababu Namwamba, alimfuta kazi. He also couldn't work with Aisha Jumwa, akamfuta kazi. He couldn't work with Susan Ehumicha, akamfuta kazi. He couldn't work with Ndini Nyoro as budget committee chair. Neither could he work with JB Muri. He couldn't even work with Rigiji, alimfukuza, he got him impeached. Yet he's saying Gashagua couldn't work with people. Look at the amount of people who the president could not work with. Kazi ni kufuta na kuimpeach na nini. So that is a case of high level hypocrisy. Number 5. Now this might not necessarily be a lie, but it's worth touching on. President Ruto insulted the sitting deputy president of Kenya by calling him kijana mdogo, yet Kindiki was in his home area of Mlima Kenya. Here's a tip. Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasuate, nikawaambia sikizeni. Mimi nalaumiwa Mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi wachanga, viongozi vijana. Sijui Ndini Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo. Na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Kawambia, I mean, since when did the CS of Interior and now sitting deputy president of Kenya become part of kikundi ya vijana wadogo? Kindiki is more senior than Kimani Ichung'wah, more senior than Kawanjiku, more senior than Ndini Nyoro or even Oscar Sudi. But according to Ruto, yeye ako kwa hiyo kikundi ya vijana wadogo. This guy doesn't respect Kindiki, and soon he'll get rid of him in exchange of Gladys Wanga. I'm not being a hater, I'm just calling it how I see it. Anyway, long story short, this was a very shameful interview. Zero accountability, zero responsibility, zero remorse over the illegal impeachment of Gashagua. And I'm even wondering what's the whole point of disrespecting Gashagua in his own home area where he's loved. Hiyo si mbinu ya kuleta Gashagua on board. But anyway, in the next video I'll tell you what it is they want to offer Gashagua to bring him into government. I don't know if it'll work, but politicians are interesting. Anyway guys, that's just my take. Do drop me your comments in the comment section below. How do you feel the interview went with the president and the members of the Fifth Estate? I'll do my best to read your comments and to give you a response. And in the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for JB Muri. Hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing JB Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.